Hello, everyone, and welcome to the Kyotopia podcast, a bilingual podcast where we speak Japanese and English. My name is Micah, and joining me, as always, is Yuko Sensei. こんにちは。こんにちは、Yuko Sensei. よろしくお願いします。よろしくお願いします。Okay, so the first question for you is what number episode is this? 絶対来ると思った。So you prepared. Wait a second. おっとっと。1,2,3,4,5,6,7,8 9回目です。おー、正解です。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい。So, yeah. うん。おめでとう。おめでとうございます。まあ、まだまだだけどね。そうですね。We can do something special for like episode 50 or 100 or something like that, but 9 is like... まだまだベイビーステップ。そうだね。マイカさんの、前のなんだっけ、ヘタレ外人 Yeah. は何回まで続けたんですか47? あ、すごい。Yeah, but like... めっちゃ続いてる。Yeah, but I took breaks a lot. Like, I would do a few episodes. その、なんかやる気がある時があって、まあ飽きちゃって、1ヶ月ぐらい休んで、またやるみたいなことが多かったので。はい。So that's like in two years, maybe a year and a half to 2 years. でもすごい、それだけね、一つのことを長く続けられるのは素晴らしいと思います。ありがとうございます。さすがマイカさん。It was hard though because I always had to have a guest. That was my original plan, was to have a guest every time. So trying to find somebody to interview each time also was a big pain in the butt. はい。But luckily now, I have you, so we can always have these conversations. And, Yay! Anyway, Kyotopia podcast, yeah, we talk about Japanese stuff, what it's like to live in Japan, culture, with a little specific focus on Kyoto. But what is the topic for today, Yuko Sensei? はい。今日 Yeah. 今日は、めんどくさい何がです。何がめんどくさいめんどくさい、いろいろありますよね、生活の中でも。I was trying to do a joke. はい。I was trying to do a joke, but you didn't pick up on it. アメリカンジョーク。Yeah. でもこれ、yeah. マイカさんの持ち込み企画ですよね。めんどくさい。Yeah. So anyway, the topic for today is めんどくさい。質問があります。はい。どうしてこのトピックを選んだんですか That's a good question. Well, besides the fact that I think we talked about it before, はい。I think めんどくさい is kind of like, and correct me if I'm wrong, めんどくさい is the 反対語 of like 便利, I think. まあ、不便 is the 反対語 of 便利だけどね。そうやね。本当はね。便利じゃない。不便。But, でも、その反対の意味で使うこともある時もあるけど、right. なんか、正しい反対の言葉ではないような気もするけど。わからなくもない。Well, めんどくさい is I chose it because it's a very common word. It's a very early word you learn when studying Japanese, I think. 特に日本に住んでる人、は聞く機会が圧倒的に多いから、自然と例えば本当の初級のビギナーでも、教科書には出てこないけど、日常会話で聞くことはめっちゃ多いと思います。Yes, people use it a lot. Do you use it a lot? はい。yeah, I think everybody uses めんどくさい. Anyway, what does めんどくさい mean? Definition of めんどくさい。Yeah. 何でしょう私にとっては、何かをするのにとても時間がかかる。時間とエネルギーがかかる。で、そのすることが、なんかこう、嫌とかそういうネガティブな気持ちがあって、そう、やりたくないな、でもやらなきゃいけないな、みたいな。Right. So it's something that you don't want to do, but we don't have like a word in めんどくさい, like a word in English. I think that exactly captures it. But I would say tedious. 初めて聞いた。Tedious is like... TDS ってT と D と S? No. T-E-D-I-O-U-S. No. Tedious. Tedious? Tedious, 初めて聞きました。Tedious is like almost not... how would I describe? Just something you don't want to do, but it's usually a small thing and kind of annoying. So めんどくさい you could say also is like a small trouble, a small annoying trouble. Like a thing that you have to do, but you don't want to do it. もともと面倒なっていうその、Right, 面倒を見る。面倒を見るとか、その面倒な仕事とか、そこから
こう、もっとなんか、ちょっと強調された感じでめんどくさいみたいな、こう、その気持ちを強く言いたいときに、面倒だっていうよりなんかめんどくさいな、もうみたいな。Right. カジュアルで使うことが多いよね。ちなみにその臭いっていう言い方いろんな言葉あるんじゃないですか？田舎臭いとか。そうだね。バタ臭いとか。バター臭い、まあそれはすごい古い言い方って聞いたことあるんだけど、その外国人っぽいっていう、なんか外国臭いみたいな。バター臭い。バターって食べるバター、多分なんか1950、40年のなんか言い方って聞いたんだけど。本当かどうかわかんないけどね。バター臭い。すいません、初めて聞きました。Yeah, バター臭い。I guess, I don't remember where I learned this, but I think way back in the day, like in the 40s or 50s in Japan, anything that was like, seemed like foreigner stuff, or like it came from like America or the West, they would say, bata kusai. Kusai, it's the same as like, it's stinky, right? Kusai. Yeah. So, it's just like stinks of butter. Which, butter is kind of like the, I don't know, meibutsu of the West, maybe? I don't know how they use it and everything. クッキーとかね。Right. But, yeah, kusai you use in lots of different ways when you say it's like something. Right. But anyway, mendo is, mendou, right? 面倒。Right, mendo. But then the u gets cut off when you say そう mendo ね。 kusai, right? 面倒臭いとは言わない。Right. 面倒臭い。あとすごい話し言葉ですよね、この面倒臭い。Right, it just kind of changed, I guess, through time. And I guess since it's something that is said with kind of a negative feeling or like a disgust, you say mendokusai, mendokusai. Like it gets shorter. I think stuff gets shorter when it becomes like slang. めんどくさ。Yeah. 使う。But anyway, today we decided we would introduce and talk about our individual mendokusai koto, like the things that we find mendokusai about specifically living in Japan. はい。So who should start? Would you want to do like janken or something? そうしましょうか。ちょっと待ってください。質問があります。Oh, okay. troublesome Troublesome, が yeah. 私の中ではめんどくさいとか面倒なっていうのの英語かなって思ったんですけど、さっきの tedious とちょっと違いますか？ Yeah, tedious and troublesome is... The thing about English, there's so many different ways to say the same thing. I think that's one of the cool things about English is like... and there's small, tiny little nuance differences. あるある。But tedious could be... I feel, and this is just my personal experience of using the word and my personal feeling of the word, so I may be wrong. But tedious is more like... Shit. ごめん、困らせちゃった、マイカ先生を。Tedious. Yeah, it's troublesome, but fuck, how would I describe tedious? 例えばさ、Yeah. 日本語でめんどくさいってなんかちょっとこう、仕事とかそういうことだけじゃなくて、人間関係とかにも使えるけど。So, tedious has more of like a boring feeling to it. つまらない。Yeah. So something that you do or something that you have to do or don't want to do or some situation that you are in, a situation can be tedious. Like just something you don't want to do. For example, 仕事とか。Yeah. Like a tedious job or something is like there doesn't feel like there's meaning to it, but you have to do it. やる意味ないけど、 Yeah. やらないといけないみたいな。Yeah. A lot of small little like busy work stuff, I guess. You could say is tedious. And troublesome has more variety of usage, I think. Troublesome, you can say a person is troublesome. 例えばあの人ちょっとめんどくさい人やわみたいな。Right. Yeah. Or causing a problem. Like you can do something troublesome. Like you can be troublesome. Or you can do something troublesome to a situation or like make a situation problematic. つまり troublesome の方がいろんなところでいろんなシーンで使える。Yeah. I'm starting to notice as we're going through this episode, I'm very tired. はい。 And my brain is not like is working as strongly as it normally does, so I apologize. はい。So anyway, so let's do Janken to decide who goes first. Here we go. 最初はグー、じゃんけんぽん。
Okay. 勝ちました。はい。勝った人が先 Oh, you can decide. めんどくさいシチュエーション for me ですよね。うん。じゃあ私から。Okay. というかまあその、日本での。Right. It should be kind of そうね。specific to Japan. 日本での、まあ私が日本人としてでもそうですけど、特に外国人の方にとっては、携帯電話とか、まあインターネットも含めて、なんかそういう契約、アパートの契約もそうですね。が、めっちゃめんどくさい。めんどくさいね。と思います。被ってる Yeah, actually. But a little bit different. I split mine up. I'll mention mine later. But yeah, registering for things in Japan is there's a lot of paperwork. はい。And a lot of having to write the same information そう。many, many times. 今はもうこんなにペーパーレスの時代になったにもかかわらず、本当に、携帯電話とかはもうタブレットとかに情報を入れてることも多いですけど、お店で。例えばそのね、アパート契約するときとかも、やっぱりまだまだ紙がたくさん書類が出てきて、で、こっちにサインしてハンコをして、こっちにサインしてハンコをして、で、そのハンコも、なんか、銀行に届けて、なんか特別な正式なハンコでないともちろんダメだし、Right. あとその、縛り ?2 年契約縛りみたいな、その、1年で使い終わったら残りの分はキャンセル料が発生するとか、なんかそういうのも、他の国がどういうシステムかわからないですけど、めんどくせえなちょっと汚い言葉だけど。私いつも話聞きながら、そうなんですねって聞いて、心の中では、めんどくせえって思いながら、ニコニコして聞いてます。はい。That's everybody. Yeah, all the registering for things in Japan is really, really annoying. And I think it's from a foreigner's perspective, has experience living in Japan, it's a very Japanese thing, because Japan is like, in this way, a land of contradiction. Contradiction is something that seems like it's opposites, or things that don't go together. It's kind of like a contradiction. What I mean in this situation is, Japan has a lot of things that are kind of futuristic, like with technology. 最先端、進んでるところもある。Yeah. けど、but they also have like way behind stuff. And I think, using fax machines still, companies using fax machines. で、電話して、すいません、ファックス届きましたか？ Right. まだです。じゃあもう一度送りますね。Yeah, it's like, why? Just tell me on the phone or just send an email. Like, あるある、そうね。It's crazy. はい。ハンコ文化とかもそうですよね。Yeah, the hanko and the, just paperwork. They love things to be on physical paper. そう。And that's super めんどくさいね。本当に。じゃあここはアグリーですね、お互い。Yeah. That's actually when I had, 書類, I wrote 書類が多い。そう。So paperwork is but I was also thinking when you were talking about that, when you sign up to get like a new apartment or something as part of that process, the, what is it? I didn't write this down. I just thought of it just now. はい。なんとか金礼金敷金。そうですね。That does not exist in America. I don't know about other Western countries. デポジット。Right. We have a deposit, but they have that here plus. そう。礼金 and 敷金。敷金が kind of デ deposit. ポジットで、礼金はもう本当に、そのオーナーさんにのお礼の礼金だから返ってこないよね。Right. But in America, the 敷金 is always just 1 month extra. はい。Like that's the standard. はい。But here it can be like 2倍。でも、そう、本当にオーナーさんによっては、いろんな、そう、お金もそうだし、契約の条件とかも、2年以上住まないといけないとか、逆に2年以上住んだら、なぜか値上がりがする。東京のアパートとか。なんでやねんって思うけど。Yeah. ちょっと待って、ゆうこ先生. Before we talk about that, I want to tell our listeners a little bit about Anchor. If you ever thought about starting your own podcast, I highly recommend Anchor.fm. There's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and anywhere you can find podcasts. You can even start making money from your podcast with no minimum listenership. It's everything that you need to make a podcast in one place. So go ahead and download the free Anchor app or go to anchor.com to get started. なるほど。
But yeah, that wasn't on my list. I'll go はい。ahead and name one of the things off my list now. どうぞ。分別. あ Particularly in Kyoto, like they seem, at least where we live, surprisingly strict. Before, I only had to worry about, I'm sorry, bunbetsu is like separating of trash. はい。 So, which is good, you know, for the environment. エコフレンドリー。そう。Yeah. 京都 is エコフレンドリー city. Right. And I don't know if this is true, but I heard that because Japan is kind of a small country, はい。 they don't have a place to really, they don't have many places to put garbage, so they have to burn the garbage. そうですね。 Right? So that's why generally you separate into what? 燃えるゴミ。 Moeru gomi? 英語で No. え What are the different Japanese? 燃えないゴミ。 Moenai gomi? 燃えないゴミっていうか、缶、ペットボトルと、あと、紙 Yeah. 紙類と、あと、プラスチックの容器、コンテナと、あと、スプレー缶はまた別で。 And so it's super mendokusai. But before, when I lived in Tokyo and somewhat in Nagoya, it wasn't that strict. You could, I mean, you just want to keep the cans and the pet bottles separate. そうですね。 Everything else can go together. And you can even put pet bottles together with the moeru gomi and it's fine. The only thing that you can't is like batteries and stuff and cans and like metal and like big. And you can't put big garbage out. Oh, the soldai gomi is super annoying. あ、そうね。めんどくさいね。 So anything that's like there's certain types of things like computers, laptops, or TVs, or 冷蔵庫 furniture, とかね。 anything that's considered big, you have to call the local what is it? 市役所かな。 Chiakusho or something. まあ、その専門のところ。 Sometimes there's a website and you have to go and like schedule a time where they'll come and pick up the whatever it is that you want to throw. You have to tell them what you're throwing away. You have to measure it and tell them the dimensions. And then they tell you you have to go buy these stickers at the convenience store to put on, but you don't know what stickers you need to get. It depends on the size and what the thing is, and it's just super mendokusai. そうね。 Yeah. お金もね、かかるし。まあで Definitely, も、アメリカでは、冷蔵庫とか捨てたいときはどうするんですか？ You just put it outside. それは誰かを、ゴミの会社が持って行ってくれるんですか？ I think so. I don't remember. なるほど。 All my memories are gone. なるほど。 Um, まあでもそうね。確かに、ゴミの分別もめんどくさいの一つですね。 there's always, I mean, you'll often see like a refrigerator or a sofa just sitting outside by the garbage can. So I think they just come and take it. I don't know. I think. なるほど。まあでもそうですね。まあもちろん、みんなめんどくさいって文句は言うけど、もちろんそれは私たちがなんていうの？快適に住むためだし、あと路上のそういうゴミを減らすために、なんていうのかな、頑張って考えてくれてるシステムだから、もちろんありがたいし、それに助けてもらってる部分もたくさんあるのも事実だけど、まあ私たちの実際の生活者とフィーリングとしては、まあめんどくさいよねっていう話ですよね。だって実際そうやってゴミがもう街中にたくさん粗大ゴミ溢れ返ってたら、それはそれで大変、暮らしにくいと思うので、まあとにかく、それは私もめんどくさいなとは思います。あ、そう、私もそんな特に京都のめんどくさいことの一つに、まあそのゴミの分別が細かいっていうのは挙げてました。大阪、私が住んでたところは何も言われなかったから、もう本当に全部一緒。で、私は一応ペットボトルだけ分けてたけど、だいたい一緒に捨てちゃってました。はい。And I have one more thing that's kind of related. It's related to garbage. はい。 Sometimes when especially in the spring and summertime, when you go out with friends and there's lots of jidohan baiki, there's the konbini, so you want to, buy a drink or buy some food, some snacks or whatever and take it with you. And you eat and you drink it and then you have garbage. はい。 Right? And you're at the park or something and you want to throw it away, はい。 but there's no garbage can はい。 anywhere.
うんうん。あ、それね、そう。私のゲストさんもよく言ってた。捨てる場所が道にないんですよね。Right. So in America, I mean, in at least, yeah, in America, there's a lot more public trash cans. うんうん。そう、いっぱ So い見ま anywhere した。 you are, you can just like walk a little bit, and there's a trash can. I'll just pop it in here. So that's nice. But in Japan, in public spaces, there's not really trash cans あ anywhere. の、昔はもっと街中でよく見たんですけど、 Really? まあそこにゴミ箱があると、やっぱりみんなそこにどんどん捨てていって、結局その道が汚くなるからっていう理由で、だいぶ撤去された、少なくなったっていうのは聞きました。大阪ではね。So they used to do it. そう。 in Osaka. もっと They used to た have くさん more. 例えばメインストリートだったら、たくさんゴミ箱あったんですよ。でも確かに、ゴミが溢れ返ってて、そこにカラスが集まってきたりと That's true. か That happens a lot. っていうのもあって、だいぶなくなったんだと思います。 Happens like the 安全 crows and 面 stuff. とかもあるし、そう。だからまあ、コンビニ、私がいつもゲストさんに言ってたのは、コンビニの中にゴミ箱があるから、どこでも見つけたら、ポイって捨てていいよ。 Yeah, but you're not supposed to do that. At the konbini, you're not supposed to throw outside garbage in the... 例えば、めっちゃでっかい家のゴミを捨てるのはマナー違反だ No, と you 思うけ can't ど。 have even small ones. You're not supposed to. And they have signs that say, please do not bring garbage from outside and throw it in the... でも例 I え mean, ば、 people do it. そのつ I い did で it に、 yesterday. コンビニに寄ったついでに、例えば、じゃあコーヒー買おうかなとか、そういうまあ、コンビニのビジネスにつながってると私は思っています。I mean, of course, you can throw garbage away from the konbini that you used that, but you can't just have you can't bring random stuff from your house and throw it away. もちろん、お家のその家庭ゴミは、そう、捨てないでくださいって多分サインに書いてあるけど、Right. その、本当にちっちゃいゴミとかは、まあ入ったついでに、ちょっとポッと捨てて、じゃあついでになんかおにぎり買おうかなとか。Yeah. That's okay. But you can't walk in, throw it away, and walk out. それも、ケースバイケースだと思うけど。Well, I mean, 私 it's は not あま very り polite. 気にしない。I mean, if they can't see me, if they're busy, I'll do it. うん。If they're busy and they can't see ま me, たは、ちょっと入って捨てて、そのちょっとぐるぐるっとお店の中を見て、yeah. で、なんか探してるものなかったな、的な感じで出ていったり You're とか。 bad. まあ、 You're bad. 一番いいのは、何か買って、そう、まあ、トイレ使わせてもらった時もそうですよね。何か、こう、ガムとか買っていく方がいいと思います。ところで、Hi. 他に何かありますか？めんどくさい。Yeah, I have a few more, but go どうぞ。 ahead. No, we'll go take turns. まあ、一番は契約とかなんですけど、昨日私、確定申告。確定申告。はい。はい。タックスリターンの、 Yeah. もうちょっと遅れてるんですけど、本当はもっと早くやらないといけなかったんですが、いろいろ一日中やってて、なんかもう頭から火が出そうになったので、めんどくせーって叫びました。But that's, I mean, これは個人的なものな that's ので。個人, まあ you're めっちゃ個人 freelance, 的 so はい。 you have to do all that stuff by yourself. Usually in Japan, depending on your company, the company will take care of all the tax stuff for you. They have like a finance team はい。 who こ does れ it は for you, but 個人的な私のめんどくさかったこ yeah, と。 I can't imagine, I'm sure. Especially in Japan. It's super めんどくさい in America, but そうね。 if you're doing it by yourself in Japan, it's gotta be. そうなんです。 That's why a lot of people hire financial そうそう advisors. そう。会計士さんとか。 But そう you don't do that, you do it by yourself. 私はちょっとまだそこまでお金に余裕がありませんので。Are they that expensive? まあ、10万円ぐらい Whoa. だと思う。 For one 5万 time? 1回で。That's マキシマムで10万円ぐらい。私のみたいなフリーランスだったら。Right. でもそれが会社とかだったらもうちょっと高くなるけど。That's nuts. なので、まあ、とりあえずできる範囲で自分でやろうかなと頑張ってるね。思ってます。はい。はい。人間関係人間関係。でのめんどくさいで言うと、まあもちろん敬語表現とかも、Yeah. もちろん大切な、これも日本文化なんですけど、まあその実際の生活で考えたときに、やっぱりね、いろいろな空気を読む文化だったりとか、まあそういう敬語
表現、細かいこの一つ一つ間違っちゃいけないなとか、そういう部分ではちょっとめんどくさい部分があるなとは思います。はい。特に電話とかでね。電話で空気読む？違う、敬語を、敬語？尊敬語とか謙譲語とかあって、よく新人の社員さんとかが言い間違ったりとかして、で、それをこう先輩に指摘されたりとか、で、そうするとこう次電話に出るのがちょっと怖くなったりとかっていう、多分みんなが通ってる道だと思うんですけど、だから、日本語学習者の皆さん安心してください。敬語は、そう、日本人にとっても非常に難しいですね。めんどくさいというか、間違いやすい。But if you're a foreigner, I think a lot of times people are more forgiving. はい。If you make a mistake, そうね。they can be, kinder to you. They won't get angry or you get like a free pass. はい。Sometimes. But yeah, that's something that's super めんどくさい. As a student of a language, it's super めんどくさい because you have to learn different ways to say the same thing. はい。Depending on the social context. はい。So yeah, that's super めんどくさい. It's still めんどくさい for me, and yeah. でもマイカさん今仕事で敬語は使うことありますか？あります。いつも敬語でなんかメールやり取りしてて。素晴らしい。でもなんか正しく使ってるかどうかわからない。確かにね。ちょっと適当なところもあるんだけど。I do敬語 in my work.But I just copy what people do. わかる。そう。メールはね。I don't know if it's correct or not, so コピーできるところはね、そう。やります。But yeah, that's super めんどくさい。はい。あとこの空気を読む文化についてはどうですか？ I have a love-hate relationship with the KY, the 空気読む. So 空気読む is like being able to read the social situation or the social cues to know how to act properly in a situation without saying it explicitly. そうですね。And I think that's super important to be a human, but it's a little extreme in Japanese culture, I think. 特に会社の中とかでね。Yeah. And with like relationships with people too, it's difficult to tell like if when like timing to leave or when you've overstayed your welcome or how people are actually feeling the 本音建前 stuff. そう。本音と建前。Yeah, that's one that I added on my list. 私も本音と建前 is super めんどくさい。本音と建前は同じような表現英語にありますか？ There's for 建前 I would say like a facade. Like if people have their 建前 face or their appearance that they put out to be polite, はい。or to create space between the other person and them. So like being really nice or saying kind things when actually the 本音 is what they actually feel or what they're actually thinking, which may not be so positive. It could be negative or they could be thinking something completely opposite of what they're saying. はい。And being able to read the situation and be nice back, but also being able to understand what they're actually feeling and act appropriately そうね。あとis 言葉の super めんどくさい。直接的な意味じゃなくて、その言葉の後ろに隠された、その裏の意味だったりとか、それはね、ちょっと私は大阪人として苦手な部分もあるんですけど、でも、まだ大阪の中でもやっぱりそういう、本音と建前もあるし、空気を読まないとなみたいな状況もあるので、そう。I think that is probably a reason why, even though I've been here for so long, I don't have as many Japanese friends as I have foreigner friends because I always get stuck in my head, like, and I don't really, it's hard to trust that the people are actually my friend or they're just being nice, you know? And like it gets kind of like a Mugen loop in my head. Like I'll be like, I think we're friends, and then I'll be like, wait a second, maybe they're just being nice or doing like tatemae stuff, and so 確かにね、そうそう。yeah, it's makes it difficult to get close to people. Yeah. ちょっと話それるけど、じゃあまた今度何々しましょうみたいなのもよく私の生徒さんが分かりにくい。Yeah. I hate that. So you'll get in, like if you'll hang out with people and then
somebody makes a suggestion, oh, we should all go to the movies sometime. And then everybody's like, yeah, そうしましょう。いいね。それいいね。そうそう、行こう行こう。You hear that and you're like, oh, okay, they want to do that. So then if you like make a plan そうそうそう。to do that, and then they actually don't really want to go, they'll be like, oh, well, actually, I'm kind of busy. I don't think I can make it that day or whatever. この温度差みたいな You're ね。just like, そうそう ah, okay. So it can cause a lot of doubt in your relationships with people sometimes. So. でも本当にこのめんどくさいは、あんまり使いすぎると、なんていうのかな。すごくこう、なんでも、なんていうのなんか、こう、文句言ってる人だなって捉えてしまう可能性もあるので、こう、使いすぎは良くないですけど、なんか、日常生活の中で、自然にさらっと、それめっちゃめんどくさいよね、みたいな感じで使えると、なんか、すごい自然な感じにはなると思います。皆さんのめんどくさいシチュエーションは何ですか？はい。You should invite them to, where do they go to tell us? はい。ぜひ、日本でのめんどくさい経験、または皆さんの国でのここがめんどくさいよっていうのがあれば、ぜひ教えてください。Twitter か、Instagram か、あとは YouTube と Patreon。パトレオン。パトレオン。はい。Is that how you say it? そうです。パトレオン。この間発見しました。Nice. などもあるので、ぜひ、ご意見お待ちしてます。はい。And I'm working on a website right now, so hopefully we'll have that up soon. Coming soon ですか？ Hopefully. I don't know. We'll see. Right. Do you have any more めんどくさい stuff you want to talk about? I guess that's a good place to stop. そうね。あげれば多分もうオールナイトで話せますから、そう。なんか、この二人ずっと文句言ってるよねって言われそうだから。I'm actually kind of worried that like, you know, it's kind of negative. We should have focused on bendy first. Bendy stuff in Japan and then do めんどくさい stuff in Japan. そうですね。でも、ね、こう別にこう、すごく本気でめっちゃ嫌だって怒ってるわけじゃなくて、こうなんか、そういう生活の中でめんどくさい部分もあるけど、We love Japan. That's right. We love Kyoto. And anywhere you go in the フォ world. ローしとこう。そう。Anywhere you go in the world, there's ね going to be めんどくさいこと。そうそう So we're just pointing out the obvious. そうそうそう。あと皆さんにそういうのあるよっていうのをね、Right. 知ってもらえたら嬉しいな。But I'm curious to hear what other people have to say about their experiences in Japan as a Japanese or as a foreigner, ね what they find 聞いて as みめんどたい。くさい。そう。So yeah, just let us know. Anyway, that's it for today. Thank you for joining us, and until next time. ほなまたね。バイバイ。バイバイ。